So it looks like we're live back here at the Aquatic Center for game number 46. We have French and South Africa. My name's David Lambert and I'm joined in the booth by... Bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour ce match qui oppose la France à l'Afrique du Sud. Dans ces championnats du monde, il est 9h du matin chez vous en France et il est 17h ici à Hobart. Et on accueille donc l'équipe de France avec voilà, la composition de l'équipe que vous pouvez voir à l'écran actuellement. It looks like the South Africans only came with 10 players, so they're going to be playing their we got probably a nice rest. I must admit, I've never seen the French under 23 men look so fit, strong, and really eager to play. Oui, des Français qui effectivement sont bien affûtés là, pour ces championnats du monde, qui ont fait un petit match amical contre l'Afrique du Sud lors des warm-up sur les premiers jours, et qui là vont rencontrer pour de vrai, on va dire, cette équipe d'Afrique du Sud. So it's always fun even to come across the world. 46 seconds left to go. The South Africans are looking very strong here. I'll be interested in this game very closely. The physicality, the speed of the play. Both teams like playing different strategies. The South Africans like an open style, and the French like a corridor game, but they control that very strongly in letting the opposition not play that sort of game. Oui, on va donc voir si les Français vont vouloir ouvrir le jeu ou jouer plus en force contre une Afrique du Sud qui devrait donner une bonne opposition. Allez, c'est parti. And we're off and running. Very close on the strike there. The play's in the middle of the pool. Ouais, ça joue au milieu. Petit avantage là pour la France qui passe sur le côté gauche. Yeah, as we predicted, there's some real strong physicalities on the wall there. Already a number of players smashing each other. Referee Simon has already called a obstruction against the it looks like against the French, or maybe the South Africa, the Canberra. I think it was against the French there. I don't think so. I think maybe against the South Africans, and it's a French free puck, and they get to take it in against the attack, and they moved it wide. Ouais, belle ouverture là sur la droite. Les Français qui essayent effectivement d'ouvrir le jeu, de pas trop se positionner sur les murs. Et donc là, le jeu qui stagne un petit peu en milieu de terrain, ça ressort, mais c'est bien chassé là par l'ailier sud-africain. Ça continue un petit peu sur la gauche. Est-ce que ça va sortir du paquet? Pas vraiment. Pour l'instant, ça tricote un petit peu en milieu de terrain et on progresse vers le camp sud-africain. South Africa is defending well against the French attack. That's relentless attack by the French, and they're coming straight to the goal, but the French are chasing hard, trying to scoop it in underneath. Hold on, we've got the referees making a call here. I keep forgetting the camera angles. A swap from one side to the other side, but and that sort of confuses us up a bit here in the commentary booth. But we'll get our eyes back in here. Oui, on est dans le bon sens maintenant. Si vous avez suivi un petit peu la compétition hier, ils avaient inversé le sens des caméras afin d'être conforme à la présentation du public. Et là, on se retrouve avec un tir de pénalité pour la France sur cette action qui a été très très dangereuse. Attention. Ah, c'est parti, le shoot, très beau lob qui atterrit directement dans le but. C'est validé. Lovely shot. I'm not sure if that was number 9 or number 5. You get confirmation from them. Number 4 scored that for French. Et Nicolas Grandama donc qui inscrit ce premier but pour l'équipe de France. Yeah, the first goal, first blood drawn by the French on a 2-on-1. Obviously, the South Africans did a foul in the 3-meter. Wasn't going to be a goal, but the referees saw it dangerous enough so that the French were 2-on-1. And the play's begun again, and the French are driving, very hungry for another one here, but countered by the South Africans. And I'm very surprised. Here we go. Seconds and thirds efforts are coming into play. Ferocious on the wall here, I must say. Ça bagarre un petit peu le long du mur là, les Français qui n'arrivent pas trop à s'en sortir, un petit peu la part au-dessus de la défense, un shoot qui était pas mal, c'est bien suivi, un arrêt irrégulier peut-être de la palme, non ça continue, on laisse l'avantage et ça joue, ça progresse sur la gauche et c'est récupéré. Yeah, the South Africans have cleared it well and got it outside the French attacking line and trying to drive it through. It's interesting to see that the South African line is playing a bit square in defense. It's unlike the South Africans. They usually have a deeper couple of players, but there's a lot of pressure from the French team at the moment in their drives through the middle of the pool.
And we got another call from the referees of seeing something. Unfortunately, it's against the French this time, a bit of a stick infringement, and the South Africans get a bit of a relief here as they'll be able to push it out of their own end. Ouais, cette action de jeu donc sur le côté droit là qui n'a pas abouti. Les Français qui font une faute de cross et qui se retrouvent du coup repoussés de 3 mètres. Et l'Afrique du Sud qui va pouvoir se sortir de cette phase où les Français avaient mis la pression. And what's your role down here? You're here commentating today, but I also seen you out there with your fancy camera doing some photos of the girls earlier. Are you manager, coaching, playing? Oh, no, you're not playing, are you? Yeah, I do everything in France. You do everything in France. That's well done. And I've had the privilege of actually talking to a number of the French players about their about the structure of the development of the sport in France. It's really big, and it's really starting to pay off. I saw the French girls unfortunately went down to the Great Britain, but I tell you what, they were very well drilled, very structured. They were all super fit. Disappointing loss, but hopefully they'll grow from that. Yes, we have the clubs are doing a very good job for instructing young people and to keep young people being in the underwater hockey clubs. And we have a French championship for the above age. We have 4 categories underage in France, and that makes a big big animation for the sport, and we have a lot of things to do. Yeah. But we do a lot. Again, a number of my Australian players had opportunities to play in those French nationals, and they come back saying it's one of the best nationals in terms of the quality of players and stuff. And it's really exciting to hear about trying to keep the young people in the sport. We have a very difficult time with our competing high-level sports. We've got football and that sort of stuff, and rowing. They sort of pull them away from the sport and keeping them involved in underwater hockey. This sort of a type of event hopefully will encourage a lot more players to see how professional with commentating and live streaming of the game. So thank you for joining us again, and always love having the French and playing games here. Thank you for the quality of the realization, for the quality of the video, the quality of the humans' effort you have done, and you still are doing during this championship. It's a great pleasure to be there and to follow this championship with you. Yep, and it looks like we've got a number 4 who's been thrown out for a penalty, and it looked like a bit of obstruction from number 4 from South Africa. So the French will enjoy a one-player advantage for at least 1 minute. Oui, on va voir donc si les Français vont pouvoir profiter de cette supériorité numérique là pendant 7 minutes de prison pour un joueur sud-africain. Alors qu'on a tapé un petit peu la discussion sur le développement du hockey subaquatique français. Si vous avez suivi les commentaires anglais, eh bien voilà, on essaie de démontrer. En tout cas, la France est reconnue comme étant une nation très très structurée sur le développement du hockey subaquatique. Et on le voit avec la qualité des joueurs sur ces catégories d'âge en moins de 23, mais également en moins de 19, où là c'est vraiment l'effort des clubs de structuration qui se montre au niveau international. Yeah, we'll get the French play has been called again, and a bit of a chopping again on the French, a bit of a stick foul. I mean, these are unintentional stick fouls, but as we all know, this sport very similar to basketball, and that's not meant to be contact, but it happens. It's a small stick. The play is happening, and it's ferocious in there. I mean, we got the French, always on the bottom, and the South Africans are on the bottom as well. But that slight little indication hits on the puck. We've got to make it fair, and we got to call it. Unfortunately, and this time the call has been called against South Africa, so the French will have an opportunity to take advantage of a set play and move the puck into the South African end for some more pressure. Ouais, on va voir si les Français vont réussir à mettre la pression. Les Africains qui demandent un temps mort pour essayer de se réorganiser. Ils ont encore un joueur sur la chaise.
On va voir ce qu'ils font. Les Français qui avaient subi là sur une faute de crosse un coup franc qui était plutôt bien placé pour les Africains. Les Africains qui ont fait une obstruction, donc les Français qui vont pouvoir se sortir de leur zone défensive, aller dans le tiers central du terrain et donc passer en zone créative, essayer peut-être d'ouvrir le jeu. On va voir ça à la reprise. Yeah, we got a timeout called by the South Africans. Obviously, they're giving their strong defending line a bit of a rest so they can actually come in and defend their player sitting on the bench, Richard number 4, Richard O'Farrell, who was thrown out for a time penalty of 1 minute. And we've got 10 seconds left in that penalty timeout, and we'll be resuming short. And let's see if the French can capitalize on playing one more up. Allez, le jeu reprend. Et voilà, les Français qui ont décidé de ne pas s'enfermer sur le mur droit et plutôt d'aller sur la gauche. Voilà, ils s'en sortent bien. La belle passe là pour recentrer. C'est passé au-dessus de la crosse sud-africaine et ça suit la pression. Les Africains qui reculent et les Français qui avancent, qui vont pouvoir recentrer là sur un shoot. L'ailier droit qui était bien placé, qui arrive devant le but. Yeah, the French are making a strong effort here, but it's being defended by the South Africans. That was really lucky for the South Africans. Their player came in there and swooped and shoved the puck into the far side. But look, Ref Simon is calling something against the French. Unfortunately, another stick infringement. Again, this pace of the game here, lends itself for the pucks to things to happen like that. Not intentional, because obviously if it was intentional, they'd get a penalty. Unintentional, but the South Africans get a bit of a relief on that drive. Ouais, une faute non intentionnelle, mais il va falloir se méfier parce que à force de répétition de fautes non intentionnelles, eh bien, l'arbitre pourrait décider quand même de sanctionner d'1 minute de prison. Donc attention, pour l'instant toujours pas d'avertissement pour les Français, mais ça reste bien dans les têtes de Simon, l'arbitre aquatique. Donc il faut se méfier, il faut faire attention. Yeah, and the play seems to be a bit bottled up on the end. This is sort of something I seem to expect with the French. They sort of like to channel the puck through their structure, and they're very regimented on this sort of thing. They get real control of the puck, but then at a given particular time, they'll quickly move the puck, and they're very quick swimmers, so they'll quickly move the puck from one side to the other, try to catch the opposition off guard, and drive straight in the goal. We saw it a couple of times and caught the South Africans on the hop, and they got very close to scoring yet another goal in their 1-0 lead so far in the first half. Le temps mort demandé par Max Piazer, le capitaine de cette équipe de France des moins de 23 ans. Et le loot que vous pouvez voir sous l'eau, Loïc Orvet, qui donne ses consignes. On organise, on essaie de calmer le jeu, de poser et surtout de donner le palais dans les crosses blanches, de ne pas faire de fautes, d'éviter de vendanger des actions offensives comme on a vu tout à l'heure où les Français se rapprochent du but et finalement se font sanctionner par une faute de crosse. C'est dommage, ce sont des efforts qui sont un peu mis dans le vide. Donc on va voir si les consignes données pendant ce temps mort vont être respectées et comment vont faire les Français pour essayer de marquer un deuxième but dans cette première mi-temps. Yeah, I hope the coach had a bit of a chat to their team to sort of let's take better advantage of this player down and move the puck and make some decisive moves. But we've already just started and we've been called again. Accidentally, it looks like a bit of a gloving. And the South Africans, hopefully they're regrouping and saying, let's control this puck. Let's get more possession of it and let's keep it. But unfortunately, the play has been called against the French and they have to back up. And the South Africans are setting up for a free puck. Oui, un coup franc là à l'avantage des Sud-Africains. Les Français sur le reculoir sur cette action. Ils sont tous sous l'eau, tous en défense. On essaie de repousser le palais le long du mur droit, se mettre en position de sécurité, peut-être remonter le long du mur. Pour l'instant, en tout cas, ça stagne et ce sont plutôt les Africains qui se rapprochent du but. Le palais qui ressort en plein centre. Oula, c'est dangereux, mais ça pousse bien côté français pour sortir de cette situation. That was a lovely defense on the French there. That South African drive, I thought definitely that was going for the tray. But look at the counterplay going. Oh, here we go. French are turned it straight around off from defense into attack right through the middle of the pool. Oui, joli contre là sur l'aile droite. Et tout de suite, on a vu qu'on n'a pas cherché à se fixer sur le mur droit, mais à bien recentrer.
Et malheureusement, c'est une prison pour le numéro 5 français, pour Vincent Idrissov, qui se fait sanctionner une nouvelle fois pour une faute de cross. C'est dommage, parce que le contre était beau. Yeah, the South Africans will enjoy a 1 minute advantage over the French for this play. Well, let's see how well the French is still in the middle of the pool, and I know the French love playing men down. Many times I've been on the other end of a French being playing down, thinking we have an advantage here, but French turn it right on our heels and score a goal against us. So let's see what the South Africans can do to even up this game, or the French can defend. Allez, ça repart là sur le centre depuis le côté droit. Il y a des appels de Palais là qui arrivent, mais qui ne trouvent pas de destinataire. Ça joue vraiment à l'opposé là. Ça tourne un petit peu et on ne sait pas trop de quel côté ça va sortir. Voilà, ça a plutôt tendance à revenir sur le centre. Là, c'est pas mal, mais c'est bien défendu. And just on cue, you got to see lots of attacking here coming through on the French, putting in those extra efforts, but so much pressure that the South Africans have been lulled into a sense of problem and make a foul, and the French will have set up one of their set-up plays and see how they can come through. But the South Africans are trying to make a sub, but the referees are quick in setting up the game. Ouais, les Sud-Africains l'ont poussé à la faute, cette faute de points sur cette phase défensive. Et le Palais qui traverse devant le but, c'est très bien défendu là de la part de l'Afrique du Sud. Et une nouvelle fois, un Français sanctionné pour une faute de cross. Attention à ces fautes à répétition. Au final, ça va finir par nous poser des problèmes. Yeah, South African was trying to clear the puck there, and I think the French player made a bit of an infringement against him, and that was called against, and the referees were right there on the play to make the call, and the South Africans are trying to set up so they can make a drive out, but the numbers of players on the French are just amazing, how they can continually have 3 to 4 players always on the bottom. But saying that, the South Africans are doing the same. But we've got now the referees called a penalty, 1 minute against number 13 for Cameron Steffen from South Africa is sitting for 1 minute. And I'm not sure whether the French are still playing because we can't see the pool deck. But I'm having a look. But no, the French are back to full strength. South Africa will play one player down. Oui, coup franc là très bien placé avec une supériorité numérique pour les Français qui jouent à 6 contre les Africains à 5. Et le Palais qui est poussé jusqu'au fond du but. Que disent les arbitres? Est-ce que ce but est validé? Oui, deuxième but donc à 2 minutes 30 de la fin de cette première mi-temps pour les Français. Yep, confirmation there. The French have just scored a goal against that. Oh, no, it's a referee's timeout, so hold on. They are going to have a bit of a chat about this, yet to be confirmed, or it was a penalty. I'm not sure. We're trying to get confirmation in the booth. But the discussion's going on. The referees are making sure it's a fair call. There wasn't any foul on the play or who saw the puck. We got the signal. No goal's been called. No goal. We got a 2-minute penalty also being called against unsportsman behavior. That's an interesting call. Not sure who the number is being appointed to, but 2 minutes. I don't see one player has been swam over to the bench. Looks like number 9 for French, Maxime Passier, has taken one for the team, been thrown out for 2 minutes. And teams are playing at full 5 aside until one team gets back. 1 minute to the South Africans, 2 to the French. This game's teeter-tottering everywhere. It's going everywhere. I think the French are dominating, but we'll see what happens in the next 2 minutes left in the first half. Ouais, les Français qui dominent, effectivement, mais avec une difficulté pour terminer les actions. Et là encore, on l'a vu sur ce joli shoot, un jeu dangereux a été signalé par l'arbitre. Et c'est le capitaine Maxime Piazer qui se retrouve sanctionné de 2 minutes de prison. On rappelle la règle sur le jeu dangereux. Le tir est allé se loger, on va dire, dans le cadre supérieur du joueur adverse. Et il était sans doute en phase ascendante, ce qui fait que on peut considérer que c'est un tir intentionnel. Et c'est 2 minutes de prison. Et malheureusement, le deuxième but qui n'est pas accordé pour les Français, qui restent cependant sur la phase offensive dans le coin de l'attaque à droite. We've got live chatting going on. It looks like someone from French is saying hi to Remy. I don't know who that is, but ouais, on peut dire un bonjour aussi à Dounia qui œuvre également avec moi pour animer la page Facebook des équipes de France. Donc voilà, vous avez les deux community managers
de la page Facebook des équipes de France qui sont présents sur ces championnats du monde. Yeah, keep those live chats going in now. We're getting them fed right to us directly here, so we're keeping an eye on that. But again, the French are making a concerted effort and drive. The South African is constantly under pressure for the last 5-10 minutes of this first half, and they're holding out. But I don't know how long they can hold out for. Ouais, les Sud-Africains qui résistent effectivement, mais qui sont cantonnés dans leur camp depuis presque 10 minutes maintenant. Ils ont eu du mal à passer vraiment la ligne médiane. On les a vus une première fois, et puis là, ça fait quelques instants où ils subissent les différentes attaques, les différentes salves, comme dirait Loïc Orvel, les différentes salves des Français. Yeah, we're all back to full strength on both sides, 6-on-6, and let's see, we're right in front of the South African goal, but another call. Got obstruction against South Africa, so the French will be able to set up, and looks like we got 5 seconds left. I don't even think they'll get this one set up, but referees have been quick in that. But nope, looks like the time has been called. First half, man, I'm exhausted after that one. That was exciting hockey. End-to-end action, the French pressure. I don't know how the South Africans held off so long. We've had 1 goal disallowed, and the French are still up only 1-0. Oui, les Français qui mettent la pression vraiment pendant ces 15 premières minutes. Les Sud-Africains qui ont bien résisté. On se demande effectivement comment est-ce qu'ils ont fait pour résister aussi longtemps. Ils ont effectivement encaissé un but, un deuxième a été refusé, mais quand même pour l'instant, avec la physionomie de ce match, on se demande comment les Africains vont pouvoir essayer de remonter au score, puisque pour l'instant, ils subissent vraiment les différents assauts successifs de ces Français. Yeah, the penalties either way have been going a bit well. I think the French had more out, but they responded well by playing a player down. The South Africans look at the coaches having writing instructions. They're both telling the teams how to get a bit of an advantage. They might have seen something in there. I think the space, the French have been capitalizing on the use of the space of the pool. It is a 25-meter pool by 15, and they're both quick. So I think the French had used more of the space than I've seen in a while. But the South Africans need to respond. They're still 1 down, but they have to stop and turn this pressure back onto the French and put some pressure on the defense. Here we are. It's evening time in Hobart, and we're looking at it's probably about 5:30 local time. What are we doing in French? So the English guy commentator, and then. Eh bien non, je ne fais pas juste traduire. I'm not only translating my friend. If I were just translating, it will be horrible. Yeah, no, we've sort of made the call in the both, but then that we're trying to complement each other, but it is a bit difficult. Both of us, my friend here speaks better English than my French, and peu français, but that's about the extent of it. But we got 30 seconds left in the half. I see that we'll get it going, and it's here at the Aquatic Center. Again, thanks to our sponsors, Vertex Wing & Co. for bringing in some lovely food for us today to help sustain us through it. I noticed a lot of the French are wearing bria fins, and there's a mix of nages in the South Africans and bria fins. So I look forward to the second half, and hopefully we can complement each other. Allez, 3, 2, 1 et c'est reparti. Deuxième mi-temps de ce match, donc des moins de 23, match de round robin. C'est le 3e match pour les Français, les moins de 23 ans, donc qui jouent cette rencontre contre l'Afrique du Sud. Les Français jouent en blanc, les Africains jouent en noir, et ça repart un petit peu là sur le côté gauche de l'attaque française. Avec un contre là bien mené par l'Afrique du Sud. Ça part en ondulation, ça va direct au but. Est-ce que le Français va réussir à intercepter? Non. Et très joli contre de l'Afrique du Sud qui égalise là au bout de 30 secondes de jeu dans cette deuxième mi-temps. It looks like the French tried to press forward on that, and it looks like, is it a French goal or is it a South African goal? Back to front here again. Yeah, it was a South African goal. I think the French were pressing up very hard there. And
looks like number 3. I haven't got a number 3 on the South African list, so it can't be number 3. So we better check on that. Maybe it was number 8, Air Inlik. But the South Africans took advantage of a pressing French backline, squared it up, and we're now tied 1-1. Yeah. Thanks for the live chat, people. Yeah, we're doing the best we can. We aren't professionals. Most of us have day jobs, work for a living like the rest of us. But we're trying to bring it to you as best we can. I hope you're enjoying the stream. Thanks for that. Thanks for the encouragements. As what happens at the end of the day, it gets a bit cloudy on that far side, so it makes it a bit hard to call the game. But we're all tied within 2 minutes of the second half, so interesting second half to happen here. Oui, une deuxième mi-temps qui va être très intéressante, effectivement. Avec cette fois-ci une faute de points signalée contre les Français qui reculent. Et ce sont les Africains qui dominent en cette début de deuxième rencontre, de deuxième période, pardon, avec ce coup franc à suivre qui est tiré maintenant. Yeah, I don't think the French will make that mistake again in allowing the speed and the strength of the South African to break right through the middle of the thing. That's a rare sight. It's a rare error, but good on the South Africans for capitalizing on a lovely goal. But the French are coming straight back, and they're driving the South Africans back into their end. Et ça contourne bien côté Afrique du Sud. On fait feinte de retourner plein centre et finalement on revient sur le mur. Voilà, on essaye de se mettre en sécurité. Les Français chassent un petit peu le palais. Voilà, ça pousse sur la droite. C'est bien enroulé, bien contrôlé de la part de l'Africain. Les Français qui continuent à essayer de pousser, qui ont amené le jeu maintenant dans le camp sud-africain. Et voilà, l'ouverture qui est trouvée. Là, on revient en biais sur vers le but. Ça pousse. C'est un petit peu la mêlée. Est-ce que les arbitres ont vu quelque chose? Est-ce qu'ils ont vu un but? Refs calling it. We got one with a goal. I think we got a goal, number 11 for the French team. Hassinatha? Oui, c'est Hyacinthe Flandrin. Yeah, number 11 for French. They put it in. The French were pushing into that tray. The South Africans were resisting, but the third and fourth wave came through. Toppled support by the French players, and now they've taken the lead back by 1 goal. And that was all sorted out by the fact that the French were very persistent in their drive towards the goal. Unfortunately, the South African team could not repel them. But here comes the South Africans straight back and clogging up that center of the channel. Everyone's on the bottom again. South Africans are trying to drive through the middle of the pool. The French are defending, moving the puck wide. And the puck's loose. Ouais, et du coup ça repart sur la droite avec un joli contre là, la vitesse de palmage. On s'arrête un petit peu, on attend du soutien. Il est là de la part du pivot droit et on essaie d'ouvrir là, c'est joliment fait. Est-ce que le palais reste en position des Français? Oui, avec le shoot sur la gauche, joli lob qui permet aux Français de continuer leur action. Ils baladent les Africains là, de la gauche vers la droite sur la défense et finalement les arbitres arrêtent le jeu pour une obstruction, voilà, un soutien du bras opposé à celui qui tient la crosse. Et donc voilà, les Français qui se retrouvent du coup sanctionnés, mais les arbitres qui demandent sans doute un temps mort pour avoir une confirmation de la sanction. Yeah, the referee's discussing that. Another post coming in from Roger Besser. Come on, South African boys. But our French scums are going, yay, 2-1. Well done, French. It's a call against the South Africans. The French got a free puck deep in their end. Voilà, sans doute on a laissé jouer l'avantage du côté des arbitres. Et donc cette faute française est arrivée après une faute sud-africaine, ce qui fait qu'on a rendu le palais aux Français qui ont tiré leur coup franc et qui se retrouvent maintenant sur le côté droit du but. Ils se retrouvent dans le coin. Ils bloquent un petit peu, deuxième relais, voilà, ça ressort. Et on essaye de faire le L, là, de pousser en direction du but. Attention à ne pas faire de faute sur ce genre d'action. On pousse fort, il ne faut pas faire de faute, pas d'obstruction. Et le palais qui, je pense, arrive au fond de la rigole. Que disent les arbitres? Looks like there's another goal by French and signaling number 9, Maxime Pazé. He looked like up on the wall there. He drove that puck from the far corner up into the goal tray and was persistent by staying down there for a good length of time and a good effort. Unfortunately, the South Africans were unable to defend that, but great effort by Maximum.
Is you say Maximum or Maxine? Maxime. Maximum, You great can effort. You can call him Max. Max. Yeah. Oh, Max, He's that was the an extreme good effort by Max there. He's the He was captain of the French team. He's the captain, and he led by example by showing the French that say you got to stay down there, drive into the goal, and put one in. So well done, Max, for taking a 3-1 lead. We got a timeout being called, I believe, by the South African team, and we got 9 minutes and 44 seconds left to play. French are up 3 goals to South Africa's 1, and I must say, this is a really exciting game, end to end. I've seen a lot of French-South African games in my day, but I think this has been a really exciting game, pretty even. But the French just out-muscling and out-performing the South African today. Et oui, donc des Français qui dominent un petit peu physiquement cette partie, qui sont un petit peu plus rapides, qui arrivent à mettre la crosse blanche devant les crosses noires des Africains, et donc prendre possession du palais, garder le contrôle du palais et garder la maîtrise du jeu pour pouvoir comme ça progresser jusque devant le but. Et on les a vus là sur une forte session de pressing le long du mur du fond, pousser et arriver à finaliser leur action de jeu et inscrire le 3e but de cette rencontre. Il reste encore un petit peu moins de 10 minutes à jouer, 9 minutes 20 très précisément. Et nouvel arrêt de jeu des arbitres qui signalent cette fois-ci une faute de points des Français. L'Afrique du Sud qui va pouvoir souffler un petit peu, respirer et se sortir de la zone défensive. On va voir comment est-ce qu'ils vont réussir à passer dans la zone française. Yeah, the French have been asked to move back, a bit of a obstruction call there, and the South Africans deep in their end will be able to pull the puck out and take control of the puck to try to move it to the opposite end. But I can see by the play on the far side, it's bottled up on that wall. That's where I expect it to be, and the French are controlling it. Now, again, another accidental gloving, because the French have been asked to move back, and the South Africans will have another free puck. It's really interesting to see how well the French can actually control what the opposition does, and the South Africans are falling straight in. So, as I said, the French control the puck and then looking for the quick opportunity to get it out into the channel, and here we go. Là encore, on voit la rapidité là, des Français à prendre possession du palais, à bouger, ouvrir et passer d'une aile à l'autre, et à balader comme ça la défense africaine. Qui a du mal à se repositionner, et les Français qui suivent l'action et qui poussent cette fois-ci. On est dans le mur droit. L'Afrique du Sud qui ne sait pas trop comment s'en sortir. Allez, premier relais des Africains. Le deuxième, attention à ne pas faire de faute de coin pour les Africains. Il faut qu'ils ressortent. Voilà, c'est ce qu'il fait. Petit shoot, intercepté. Mais que signale l'arbitre? Yeah, for those players not profane with the rules, that number 13, Cameron from South Africa, is allowed to take the puck in the corner, but the next player that came in, number 12, Derek, he had to make an attempt to move the puck out of the corner. He did that. That opened the play up a little bit for the French, and they looked like they're almost attacked, but there was a play called, and right now it looks like the South Africans have called their timeout in the game. And it looks like, we got about 7 minutes left to play, and they're 2 goals down. The South Africans have to lift and get a couple of goals pretty quickly. Oui, les Africains qui vont essayer de trouver une solution. Comment faire pour dépasser les lignes françaises? C'est pas évident. Parce que en vitesse de palmage, eh bien, ce sont les Français qui sont devant, et du coup, pour déborder cette ligne française, c'est un petit peu compliqué. Quand ils essaient d'y aller en opposition directe, eh bien, ça passe pas. Et quand ils essaient d'en faire le tour, les Français sont directement à la retombée du palais. Donc, c'est un petit peu compliqué pour eux. Mais voilà, peut-être qu'avec ces nouvelles consignes, ils vont réussir à faire quelque chose, à s'en sortir. En tout cas, ils sont là devant leur but à défendre un joli coup franc des Français. And that was an interesting move there by the South Africans, how they screened that play to make sure it was moving away from their goal tray. They gave him the middle of the tray, but they pressed it far over into the far side. An interesting screen tactic. You see that very similar in rugby league and rugby union. With the South Africans are very strong, and so are the French in rugby union, but you saw how they, in numbers, they sort of screen the play across the other side. Oui, une notion d'écran là qui a été faite de la part des joueurs
voilà, sur le coup franc, une tactique. En tout cas, là, ça pousse du côté français. On est revenu le long du mur. Les arbitres qui ont vu que le palais était arrivé au fond et qui se concertent et qui accordent ce 4e but alors qu'il reste 6 minutes 40 à jouer. 4e but donc pour les Français. Et ce but qui va être attribué on va vous le dire d'ici quelques instants, le temps d'aller rechercher l'information. Yeah, number 9 from the French scored that. Max again, the captain, Ouais. put another one. I was just commenting on the South African move to screen it across the play, but that second recycling of the puck by the French played into that disadvantage. They got in behind that screen, and Max put it in the goal tray. Oui, nouveau but du capitaine français là, qui est bien présent et qui amène en bon porte-drapeau qu'il a été lors de la cérémonie d'ouverture, qui amène ces Français vers ce qui ressemble à une victoire. En tout cas, pour l'instant, ils ont 3 buts d'avance face aux Sud-Africains. Yeah, we got a French is 4 goals up on 1. We got less than 6 minutes left to play. We've got another referee call. We got obstruction happening here, stick infringement, and the French are appealing to the referees. The referees aren't having a bar; they're just making their own calls. They're just getting on with having a bit of a powwow. It was an interesting right off the strike there. The South Africans came out hard, trying to regain that advantage. And then we have a penalty being called. It looks like someone is being asked to leave the pool for a minute penalty, and it looks like both teams are sending a player out. The referee saw infringements on both sides, so they resolved it by saying, gentlemen, go have 1 minute sitting together. Well, opposite sides, but you'll be sitting, so we're down to 5 players each. Et un coup franc là, donc sur la gauche pour l'Afrique du Sud, et les deux équipes qui jouent en infériorité, en tout cas ils ont de chaque côté un joueur en prison, 5 contre 5 donc, et un avantage en cours pour l'Afrique du Sud qui bénéficie de son 2e coup franc successif. Ils occupent enfin le terrain français, peut-être la possibilité pour l'Afrique du Sud de marquer un 2e but. Et là, ça défend bien et on refait le tour sur la droite pour la France pour se sortir de cette action. The South African fans shouldn't stress. There's not just their player out, Richard Farrell, but there's also a French player in the bin. Both teams are playing 5-a-side. They'll rejoin in 1 minute time. It was just technical. We're sort of sorting out how to get one from each team on the thing. But Rami's doing her best here and trying to get it all sorted for us. She's fantastic here with the replays and getting the relaying the messages back. But French are right on the goal tray, but the South African defender number 11, Eckhard Engelbert, has just cleared it. He's staying down for a second and third effort, but the referees have seen an infraction, and looks like it's going to go against the French. This one, I saw it was the French. Did you see it against the French? Yeah, it's against the French. Et là, on a vu une action de défense. On va dire assez dangereuse de la part de l'arrière sud-africain qui s'est permis un retourné juste devant ses buts. Heureusement pour lui, on va dire l'ailier droit français n'était pas présent pour couper ce geste technique parce qu'il aurait pu se faire vraiment découper en deux et que le palais se retrouve au fond du but. Heureusement pour lui, il y a une petite absence, peut-être le fait que les joueurs français ne jouent qu'à 5, ce qui fait que l'Africain a pu s'en sortir sur son côté gauche, ramener le palais dans le coin et bénéficier ensuite d'une faute de points d'un Français. Pour se sortir de cette action défensive. Avec, là, on le voit, un nouveau coup franc sifflé en faveur des Africains. Yeah, referee Simon Thomas saw a bit of excessive gloving there. Obviously, it was incidental because, as I said before, the puck bobbles a bit, and at this pace, I'm not. It just happens, and just it's a disadvantage to the South Africans. So the call was made. South Africans just took a free puck, and they moved the puck out wide, and it's gone to the other side of the pool. Where it sort of seems in that channel. But let's see what the South Africans do with a bit of a push on here. It looks like both teams are back to full strength with 6 players each. But it's deep in the French right-hand corner. And again, the French have been called for gloving or lifting and scooping the puck. Ouais, non, ce sont les Africains cette fois-ci qui sont sanctionnés. Ah non, ce sont bien les Français, effectivement, les Français qui sont sanctionnés.
Et avec un coup franc très intéressant là pour les Africains à 2 minutes 47 de la fin de cette rencontre. Une possibilité peut-être. Et faux départ signalé contre les Français. Nouveau palais bien positionné face au but. On est à 5 mètres des buts français. Là, c'est l'occasion ou jamais pour l'Afrique du Sud de revenir au score. Yeah, we had a break by the French, and the puck has been moved across, and we got a drive in by the South Africans. Oh, that flick went awful close to the goal tray, and we got is the play being called up again? That puck went really high up there, and it looks like it is against the South Africans, and the French get a bit of a respite there because the South Africans were really pressing for a goal there, but a good defense by the French. Ouais, bonne défense des Français. Et on a vu Loïc Corvet, le coach, qui demandait à ses joueurs de calmer le jeu. Il reste 2 minutes à jouer. Il y a 3 buts d'avance. Normalement, ça devrait passer. Donc, inutile de se faire mal inutilement. Inutile de risquer quoi que ce soit. On va essayer de gérer le temps côté français en amenant le palais dans le camp adverse. C'est ce qu'ils font. Mais Simon qui, une fois de plus, arrête le jeu. Et qui discute avec un joueur français, avec le numéro 2, Pierre Marant. Yeah, it looks like we got a referee's timeout. Simon was just explaining to Anton there. He looks like he accidentally grabbed the mask of the South African, but it was not. He played the advantage. He was just warning him that you got to stop doing that. And Simon recognized, I believe, that he wasn't doing it purposely. It was just happening because the game is so fierce. And as I was saying earlier, and this is just what happens in a game like this. There's nothing intentional in that one. Ah oui, un masque qui saute sont des choses qui arrivent, comme on le disait, les arbitres là, qui ont vu Pierre Marant retirer peut-être le masque de son adversaire, alors que là on a une nouvelle poussée là pendant ces 2 dernières minutes de jeu, bien sauvé par l'Afrique du Sud qui repart sur la gauche. C'est capturé une nouvelle fois pour les Français qui relancent immédiatement, pas de temps de pause, on relance tout de suite, on dynamise le jeu énormément, assez peu de temps de fixation côté français, on essaye vraiment de faire bouger les lignes et de déplacer au maximum la défense adverse. Yeah, we got almost less than 1 minute left to play in the game. The French are up 4 goals to the South Africans 1, and it's in the South African end. The French are controlling the puck nicely. We got another play called. We got obstruction against South Africa, so the French will be able to control the puck, and let's see what they can do with I think it was less than a minute to play. It looks like the French are going to be victorious this time over the South Africans. They just have to control, maintain the puck for the last play. Oui, la victoire qui n'échappera pas aux Français, on en est sûr maintenant. Et on a vu ces Français qui savent ouvrir et qui savent répondre présent quand il y a de la bagarre sur le mur. Les Africains qui ont essayé de passer sur la gauche un peu en force, ça passe pas. Eh bien non, ça passe pas. Les Français sont là et sont assez forts pour continuer à prendre le contrôle du palais. Alors que là, on a eu un avantage en cours pour un faux départ sur le coup franc. Et donc, deuxième coup franc sifflé à l'avantage des Français. Et il ne reste que 35 secondes à jouer. Yeah, a South African break gives 35 seconds left to go in the game. And the French are controlling the puck up in the South African end. I think it's all over Red Rover. The South Africans are trying to make a break, but the French are controlling the play in the middle of the pool. And 4-1, not a chance at this stage, but as an excellent game. Ouais, très belle partie que nous offrent ces deux équipes, avec là des Français qui qu'on va dire, ont levé un petit peu la cadence, qui ne trouvent plus leurs ailiers. On a vu le pivot récupérer le palais, tenter une relance, mais là il n'y avait plus personne. On sent que les Français ont lâché un petit peu dans les dernières 30 secondes, même si là ils récupèrent le palais et partent en contre sur la gauche pour finir 1-0. C'est terminé. Yeah, it looks like the game is over. That was an exciting, exhausting game. I'm exhausted watching it for them. The physicality, the efforts put in by both teams in this game was outstanding. And my hats off to the French and their fitness regime, because they certainly showed a dominance in this game against a very strong South African team. Oui, donc les qualités physiques des Français là qui sont reconnues sur cette partie.
Et en tout cas, une très belle partie avec un engagement physique des deux côtés. On a vraiment apprécié ces championnats du monde avec cette première rencontre entre les Français et les Africains. Et on sait que sur, on va dire, les 6 ou 7 premières équipes de ce championnat, ce sera à chaque fois très serré avec des parties très engagées. Merci beaucoup pour cette partie, ces commentaires. Et puis à bientôt. Merci yourself, and thank you for joining us here. I look forward to seeing you back in here. What we're going to try to do is people stay on board. We're going to try to grab a couple of players from both teams and have a bit of interview. So if you want to stick around and interview the French ones, well, it might be a bit easier for you speaking French for them, and I'll grab a South Africans and see how we go. Okay, as you want. Okay, folks, stay here. We'll try to get some of the players and get their feelings and views on the game.